Hello students, welcome to the channel. So this will be the continuation of the previous video. In this video we'll be solving uh, company accounts 2025 question paper of BCom second semester. In that we'll be solving question number 18. So this is the question. The following is the balance sheet of Gadag Limited, equities and liabilities, shareholders fund, share capital, reserves and surplus, trade payables, creditor, assets, non-current assets, building, patents, stock, debtors, cash. Then we have two notes for balance sheet. In the first note, they have given share capital 5,000 preference shares of 100 each, fully paid 5 lakh. 5,000 equity shares of 100 each, fully paid 5 lakh. Then we have note 2 here. We have note 2, that is reserves and surplus, profit and loss account, debit balance, preliminary expenses, discount on issue of shares. So this is the balance sheet. Now the most important part is this, the adjustments. Company have suffered losses and was not getting well. The following scheme of reconstruction was applied. The preference shares were to be reduced to an equal number of shares of 50 each. Equity shares to be reduced to an equal number of shares of 25 each. Again, reduce to ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. If you have watched my previous video, there was the same question which was asked for 5 marks. ಅಲ್ಲೂ reduce to ಅಂತಾನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. So reduce to means minus. So the simple solution for this is we have to calculate capital reduction. Calculation of capital reduction working note ಮಾಡಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿ preference shares first 5,000 into 100 minus 50 ಅಂತ ತಗೋಬೇಕು. 5,000 from here, 100 from here, then 50 from here. Okay, ಇಲ್ಲಿಂದ 50, 5,000 ಇಲ್ಲಿಂದ, 100 ಇಲ್ಲಿಂದ, 50 ಇಲ್ಲಿಂದ. Similarly for equity shares, 5,000 into 100 minus 25. ಈ ತರ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. So let us start the solution. Okay, so here as you can see, calculation of capital reduction, working note 1, preference shares 5,000 into 100 minus 50, that is 5,000 into 50, it gets us 2,50,000. So ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. So first 5,000 comes from here, then the 100 comes from here, then minus 50 comes from here. Okay, so similarly equity shares. Okay, if you can see here, equity shares 5,000 into 100 minus 25, this one. So that becomes 5,000 into 75, that becomes 3,75,000. Again let me show it in the question. Question illidu nodri, equity share 5,000 into 100 minus 25, 25 ಕೆಳಗಿದೆ ನೋಡಿ, equity shares in adjustment. So from that we get capital reduction as 6,25,000. Now this same 6,25,000 is to be given for second working note. ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ, working note 2 ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. Working note 2. Now working note 2 ಗೆ ಈ adjustment number 3 ಇದು full adjustment ತಗೋಬೇಕು, ಇದು full. Okay, so working note 2, let me read the question first for working note 2. Okay, what does working note 2 say? The amount of so available is used to write off building 20%, stock by 15,000, debtors by 20%, and balance of patents. So before going to this adjustment, what you have to do is, you can see here I have written profit and loss account, preliminary expenses, and discount on issue. This more entry is out. This is very important. So this is the basics of this chapter. This chapter in basic. Why is internal reconstruction done? Internal reconstruction is done because in order to remove all the losses. So if you see this question, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, balance sheet ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ. Balance sheet ಅಲ್ಲಿ if you see this, this is minus 2,45,000. This is reserves and surplus, correct? So ಇದು loss. ಇದನ್ನ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ internal reconstruction ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ಲಿ ಬಿಡ್ಲಿ, ನಾವು ಇದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ 2 ದಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಇಯರ್. ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ 2 ದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್. ಓಕೆ, ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ 2 ದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಹಿಯರ್, ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್. ಓಕೆ,
So that is to be taken compulsorily. P&L profit and loss account debit balance 2 lakh 15, preliminary expenses 12,000, discount on issue of shares 18,000. ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ, ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ನಾವು. Profit and loss account, preliminary expenses, discount on issue of shares. Even this is not mentioned in the problem, we should take it. That is the concept. Then remaining assets, building into 20% we have taken. Illegal notice. They have given it clearly. Building, write off the building by 20%. That means we should go to the balance sheet. The value of building is here 1,73,000 into 20%. Similarly, stock by 15,000. Either direct 15,000 ಅಂತ. Then debtors by 20%. Again, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ debtors. Debtors is 76,500 into 20%. So same working note ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. You can see the working note. It is clearly done here. The calculation is as follows. Building 1,73,000 into 20%. Here it becomes 34,600. Stock directly 15,000 ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. Debtors 76,500 into 20%, that is 15,300. Patents ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತಂತ ಮತ್ತೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. Patents 3,15,000 ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು? It is not given in the question, but what they have said in the question, see here, last ಗೆ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ. Let me rub this. ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೇಟೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೇಟೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಉಳಿದದಷ್ಟು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಉಳಿದದಷ್ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೇಟೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ದಿಸ್ is what we have done here. So balancing figure ಹೇಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ? Simple. In the first working note, our capital reduction amount is 6,25,000, right? ಅದನ್ನ ಸೇಮ್ ಇದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಈ 6,25,000 ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು ಫಸ್ಟ್. 6,25,000 ಬರ್ದಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಇದಷ್ಟು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಡಕ್ಟ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಅಮೌಂಟ್ಸ್. 6,25,000 minus 2,15,000 minus 12,000 minus 18,000 minus 36,400 minus 15,000 minus 15,300. If you deduct this amount, you will get 3,15,100 as the balancing figure, and that is to be given for patents. I hope both the working notes are clear. Then let's go for the journal entry. Again, in the 5 marks problem also we had solved the same journal entry. Illu same journal entry ne kodidare. The first journal entry is like this. Preference share ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಇದರದ್ದು ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ. ಈಗ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಕ್ಷನ್. ಫ್ರಮ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿ ಗಿವನ್ ಇಟ್ ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಕ್ಷನ್. ಅದೇ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಇಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ 2,50,000 2,50,000. Then equity share account debit to capital reduction. Again, equity share account debit to capital reduction 3,75,000 3,75,000. Then the next journal entry comes with working note 2. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಎರಡು ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ 1 ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರೋದು ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಜರ್ನಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್. ಥರ್ಡ್ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ವಿತ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ 2 ಅಂದ್ರೆ capital reduction account debit to P&L, to preliminary, to discount, to building, to stock, to debtors, to patents. ಇದೇ ಅಮೌಂಟ್ ಸೇಮ್ ಇಲ್ಲೇನಿದೆಯಲ್ಲ ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ 2 ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಅಮೌಂಟ್ 2 ತಗೊಂಡ್ರೆ ಆಯ್ತು. Then the next part and the last part is balance sheet. So to understand the balance sheet, we should first see the question nodana. So what you have to do is, first in this solution we should first copy these two working notes as it is. Actually full copy ಮಾಡಬೇಕು, but first note ಅನ್ನ copy ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. So notes as it is, this 2 lines as it is, reserves and surplus, P&L account ಇದೆಲ್ಲ as it is. Then the formula to understand the balance sheet is simple. What you have to do is question minus solution. For example, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ನೋಡಿ 5 lakh ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈಗ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ 5 lakh. ಇದು ಕ್ವಶನ್ ಆಯ್ತು. ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ದಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಇನ್ ಅಮೌಂಟ್, ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ 2,50,000, ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ 5 lakh minus 2,50,000, that is what you will see here, 2,50,000. Okay, next one ನೋಡಿ, equity share 5,000 equity share. Let's go for question ದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, 5,000 equity shares 5 lakh ಇದೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? Now let's go for solutions. Equity shares ಎಷ್ಟಿದೆ, 3,75,000. So 5 lakh minus 3,75,000, you will see here
The answer is 1 lakh 25. Then the total 2 lakh 50 plus 1 lakh 25, 3 lakh 75. Next one, note 2. Note 2 ದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ 2 lakh 15, correct. Now let's go for the solution. Solution ನೋಡ್ರಿ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ 2 lakh 15. So 2 lakh 15 minus 2 lakh 15 ನಿಲ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಅದೇ ನಿಲ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ, ಝೀರೋ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಮತ್ತೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಆನ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಶೇರ್ ಅದನ್ನು ನಿಲ್ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೆಷ್ಟಿದೆ 12,000 18,000, ಇಲ್ಲೆಷ್ಟದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ನೋಡ್ರಿ 12,000 18,000. ಸೊ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಇದು ಮೂರು ಝೀರೋ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇರೋದಕ್ಕೆ ನಿಲ್ 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 ನಿಲ್. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇಸ್ ಟು ಕಾಪಿ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್. ಫುಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಪೂರ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. So that means the first particulars you have to copy, note number you have to copy, amount ಅನ್ನ ಕಾಪಿ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಅಮೌಂಟಿಗೆ ನಾವು ಬರಿತೇವೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಟ್ ಒನ್. ನೋಟ್ ಒನ್ ನಮಗೆ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿ ನೋಟ್ ಒನ್. ಸೊ ನೋಟ್ ಒನ್ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ಹೌ ಮಚ್ 3 lakh 75. ಸೊ ಈಗ ನೋಟ್ ಒನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೇ 3 lakh 75 ಬರೆದ್ರೆ ಆಯ್ತು ಇಲ್ಲಿಂದ. Okay, take this 3 lakh 75 and write it here. Note to nil. Note to direct nil ಆಗಿ ಬರ್ತಿದ್ದಾನೆ. Now what about this trade payable creditor? ಇದು ನಾವು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ದಲ್ಲಿ ಟಚ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಶುಡ್ ರೈಟ್. ಸೊ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ, 50,000 ಇದೆ, ಸೇಮ್ 50,000 ಬರಬೇಕು, ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ done anything with the creditor. Okay, so again question minus solution. Question ಅಲ್ಲಿ 50,000 ಇದೆ, ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ದಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ನಿಲ್. 50,000 minus nil is 50,000. Then if you add these two amounts you will get 4 lakh 25. Now the next important part and the last part is non-current assets. ಅದರಲ್ಲಿ building. Okay, again remember the formula, question minus solution. building ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಲ್ಲಿ 1 lakh 73 ಇದೆ. ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್? it is 34,600. In the again apply the formula, 1,73,000 minus 34,600, question minus solution, the answer is 1,38,400. Patent, again question minus solution. Patent in the question how much it is? Patent 5 lakh. In the solution how much we are having patents? 3 lakh 15,100. So ಅದನ್ನ ಎರಡು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ you will get 1,84,900. Then ಸ್ಟಾಕ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ? 55,000 ಇದೆ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಸ್ಟಾಕ್ 15,000. 15 minus 55 is 40. Then lastly debtor in the question how much we have debtor is around 76,500. In the solution debtor is how much? Debtor is 15,300. So again if you apply question minus solution, the answer will be 61,200. Last cash and cash equivalent, it is 500 in the question. In the solution we have not touched the cash ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. So as it is amount as it is ಬರೀಬೇಕು. So when you add all this you will get 42,500. So liabilities total is also 42,500, asset total is also 42,500. So this is how you tally this problem. I hope question ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ. I mean solution ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ. So if you are having any doubts, please you can ask in comments, and please wait for the next problem. Last problem ಆಗಿರ್ತದೆ, and it is on holding company. Okay, in the next video you will be seeing the solution. ಒಂದ್ಸಲ ನಿಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಮತ್ತೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ತೋರಿಸ್ಬಿಡ್ತೇನೆ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ, so that you can take screenshots etc. ಇದು ಕ್ವಶನ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. Then this will be the first step solution, working note 1, working note 2. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ. ಓಕೆ, ಇದು ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ 1 ಇಂದು ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ, 2 ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ 2 ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ. ದೆನ್ this is the balance sheet. Okay, sorry for the noise. ಇದು working note plus balance sheet. Okay, thank you for watching. Please watch the next video. Thank you.